ආයුබෝවන් ලිංගු ට්‍රී ඉංග්‍රීසි කතා කරමු පාඩම් මාලාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අද පාඩමෙන් අපි පාඨවල් ගැන ඉගෙන ගමු. පාඨවල් අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන අතර ඒවා ඉගෙන ගැනීමෙන් අපේ අවට ලෝකයේ වඩාත් අලංකාර ලෙස විස්තර කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අපි දැන් පොදුවේ භාවිතා වන පාඨ මෙම ලයිස්තුවෙන් ඉගෙන ගමු. The colors: red, yellow, blue, green, orange, purple, pink, brown, gray, black, white. නැවත වාරයක් කියමු. Red, yellow, blue, green, orange, purple, pink, brown, gray, black, white. මෙම අභ්‍යාසයේ ඔබ දකින පාඨවල් ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කරන්න. Black, blue, brown, green, gray, orange, pink, purple, red, white, yellow. දැන් ඉගෙනගත් පාඨවල් භාවිතා කර අපි සරල වාක්‍ය කිහිපයක් හදමු. The apple is red. The apple is red. The sky is blue. The sky is blue. The grass is green. The grass is green. The sun is yellow. The sun is yellow. The carrot is orange. The carrot is orange. The book is purple. The book is purple. The shirt is white. The shirt is white. The car is black. The car is black. The elephant is gray. The elephant is gray. Chocolate is brown. Chocolate is brown. මේ වාක්‍ය උදාහරණ දෙස බලන්න. මේ විදියට පාඨවල් ගැන ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් අලුත් වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. What is your favorite color? What is your favorite color? What color is your car?
What color is your car? What is the name of this color? What is the name of this color? Do you have a blue or black pen? Do you have a blue or black pen? What is the color of your dress? What is the color of your dress? ඔබට දැන් ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අපි උදාහරණ බලමු. What is your favorite color? My favorite color is. My favorite color is. What color is your car? My car is. My car is. What is the name of this color? This color is. This color is. Do you have a blue or black pen? Yes. No. What is the color of your dress? My dress is. My dress is. ඔබට පුළුවන් ඉගෙනගත් පාඩවල් යොදා ගනිමින් වාක්‍ය 5ක් සාදා පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂනයේ ලියන්න උත්සාහ කරන්න. ඊට කලින් අද අපි ඉගෙනගත් පාඩමේ වචන දිහා නැවත වාරයක් බලමු. අද පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. අමතක කරන්න එපා ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ස්තුතියි.